Assalamu alaikum Jamaat. Today I'm gonna be with you to explain this lecture, which is small for dates fetus. First, we have definitions. We have three definitions here. What is normal growth, normal fetal growth? It's determined by the fetal genetic growth potential and influenced by maternal, fetal and placental. يعني growth potential من مقياسي ده كم. I will measure it بصام كوك. Is it good or is it bad? And if it's good, so thanks to these factors. And if it's bad, I will check one of these. There's a problem in one of these. عشان this is normal fetal growth. Then we have two definitions. دوش معنى هيك يعني تقريبا their definitions are kind of the same. يعني even if you read them, it's just like they have just paraphrased it and wrote it down. يعني تقريبا the same, but one difference يعني كدين باسي دكين. SGA small for gestational age means that the weight of the fetus is less than the 10th percentile of the expected birth weight for its gestation. تقريبا the same definition كليرة باسكرا FGR which certain it's an estimated or expected fetal weight or abnormal circumference less than 10th percentile for gestational age. بس فرقك due to a pathological factor. ليرة أنا لسه ما mention ما نكر due to what? We just said this and طو نقطة. We didn't say يعني اشتكت سيتونيا بس لو قلت ما pathological باشا. أو ذا يعني main point ليرة كبساني SGA و FGR أو يا باشا FGR fetal growth restriction زور فرق يعني SGA كا برود ترى يعني ترمكي جورة ترى شمولي زور شتيدك يعني could be normal and could be pathological. أقرب بيرد بتوع the pathological we mean FGR because FGR is always pathological. يعني ذكر FGR بي ذكرتن وش نبي ذكرها normal لك بيتم باشا يعني شرطنيا همو SGA FGR بي أنا and vice versa باشا. أقرب بيرد بتوع تقريبا we had يعني thyrotoxicosis and hyperthyroidism. أو هذا كي they are the same بس they are not. Thyrotoxicosis, if you remember, is increase in the hormones regardless of the cause and source. وحق ما بيداني مهم level كان increase بوا hyperthyroidism ونبو. أول شيء تقريبا the same يعني ها بيدتيك but they are different باشا. Ocean says the same thing. يعني إيش يوهانيا that not all newborns classified as SGA at birth will be identified as FGR during pregnancy. شرنيها هر SGA كتحبو أتو يعني baby كتبو SGA. شرنيها اللي during intrauterine life FGR يهبويتن. Key difference كا SGA كا is about the size. حقا بيداني كوزا كتي I just care about the size. Size كتكبو SGA SS. عشان بس FGR is a diagnosis of a condition يعني there's always a condition, there's always a pathology behind it باشا. أنت بين سر FGR is an estimated تقريبا تصب بيناسا كمان باسكت but man less than 10th percentile of gestational age due to pathological factor. يعني ساقا من أوم هابو وأوشم هابو أوكي أويك أودو لاكت أوكي أويك أودو أو دوم هبو دزانم أمن diagnose FGR الدكم بس أجر أوانم less than 3 percentile again FGR بس FGR شي very severe باشا. classification fetal growth man هي early man هي و late man هي symmetrical و asymmetrical same يعني classification كامل symmetrical و asymmetrical يعني early and late. early كا before 32 weeks و late كاش after 32 weeks. أسألي أنا باشتر بايستكم بس first let me remove this. I prefer it like this باشتر. Okay, FGR Goodman we have two classifications. So symmetrical which is early is before 32 weeks and this one is late after 32 weeks of gestational age باشا. Okay. فرقت symmetrical. What do we mean by symmetrical FGR and asymmetrical FGR? FGR we said fetal growth restriction أو growth restriction it could be symmetrical يعني همو يعني baby همو يبقرتوا يعني the head from the toes همو يبقرتوا this is symmetrical. And asymmetrical
يعني there's head sparing أو head sparing and brain sparing أو يعني partك some parts are normally have growth and the other parts there's growth restriction ماشي. Do we classify them according to the cause؟ يعني يسبونه مناقر chromosomal disorder بيتن. so chromosomal disorder يعني affect structure بكاتن affect metabolism كان هشتك بكا بعامة affect إذا كاتن ناكي كتير يعني fetal infection وانا symmetrical ده بيتن ولا early phase تبن بس أوها ذات late phase بديار ذاك بيتن decrease أو نسي uteroplacental insufficiency يعني decrease blood flow يعني hypoperfusion ده بيتن fetus كباشا أوها ده هو asymmetrical أوكي. أطلع هاي سب برسبري باشا دي سبونا منا أو بلاسنتا كبونا بلادوش دي أمبلايك الآن أنا كبلادي دقواستو باشا لأنا برسي باشا إذا أنت the same blood كدست إيرانا ودستامو بارتا كان لو تك أو hypoperfusion ده بيتن أفكتي كامل ناكا تبدأ symmetrical not symmetrical إسا أنسارة كده دينو أنسارة يعني briefly that depends on the body response. أتو بخود كبونا من hypovolemiat هبيتن ونيا state of shock أو أنا يعني بونا burn patient أكتي ونيا ودست under تستا shocky ونيا so what does the body do body كتسدكاتن tries to the shift يعني blood flow كم بيتو ونيا generally يعني under state of the shock blood flow has decreased blood flow has decreased body to response تجي بيتن response كتيا priority معناها priority كتي عندك we have some vital organs we should protect them أو كانت كزور شرطني بس أنا دبي we should protect them which are the brain the heart and the adrenal باشا أو تستكين with يعني effect hormones وأنا يعني adrenal hormones وأنا vasoconstrictional vasodilatation دبيتن بديكات vasodilation دكاتن لبو vital organ كانت to get a better blood supply باشا بس لبو كاين كا زماعتي rest and digest زماعتي parasympathetic GI أنا we will ask them to take a rest بعد خان إسراحة كان vasoconstriction دكين لبر هنده flow كزيادة لبو vital organs دبيتن vasodilatation hero vasoconstriction there يعني the main vessel response لهنده تيا ductus venosus أو it's the main one يعني هو vasodilatation ده بي reduce resistance ده بيتن و blood supply ده جيني عفوا ده بو إيرا ده بو vital organs ده بو أنا داني ريتن maybe كمان بزام تواني بيرنتوا okay when there's poor perfusion fetus body will save vital organs thus vasoconstriction to lower parts to shift the direction of the blood flow and save the upper parts or the heart and the brain thus normal head and restricted body blood flow طبعا change blood flow باشتر لبوبرواتن growth is better in that area and growth is restricted in the opposite areas باشا okay أول شيء قلت ما ductus venosus and أول شيء Doppler ultrasound shows increase أو ده تاني Doppler حتى further assessment became زانين أساتو patient تك diagnose كده ب FGR حتى برج زانين أو ductus venosus كوا باشا brain و heart man باشا يعني أوانجي مشكلة اللي بدروز با Doppler ultrasound ده كله بدنيرم تسمع مشان ده increased blood flow from the ductus venosus to right atrium and to the brain أنا due to decreased resistance كم بيتول وأنا باشتر ضروة وده تانم بزانم بهندرة كده تانم بزانم أو FGR يا باشا and it's one of the diagnoses of FGR وزيادة دوا نستريتي لكن بس أما main thing that we use for the diagnosis of FGR is umbilical artery باشا umbilical artery is the main thing أو كم شتى ما بكاري دينين أو تكل early phase يعني umbilical artery مشكلة هبطة يعني كامل يعني أو suspect دكي ductus venosus dilatation بو blood flow كزيادة أو هجورايا بس umbilical artery normal بو يعني يودر دقيقة كلانة ductus venosus يشد normal بباشا إذا كدرين normal we mean حتى لو دوش دوها بازكين يعني flow wave كأنا change كده وش عندها بازكين وش pathophysiology كده بارا باسي كده وقت من blood flow كما deoxygenated vasodilatation رو ده لا part كان
أو vasoconstriction لعندها أي vasodilatation good growth and the others on a vasoconstriction growth restriction okay. And okay, the vasoconstriction in the fetal kidneys result in impaired urine production and oligohydramnios. Good man, blood flow لبوانا كم تردبيتن. Fetal hypoxemia also leads to severe metabolic change in the fetus and reflecting intrauterine starvation. طبعا blood flow لبوا نتوى blood flow oxygen لبدا nutrition لبدا باكاني بنتوى تسا undergone starvation و change in the metabolism رودداتن. And antenatal blood sample ايش ورد اجري fetal blood sample ايش ورد اجري دبني nutrition كانت كما هرموني شد كما nutrition كانت قلت مان blood flow كما blood flow إيش nutrition دارواتن so أما أسيد glucose كما وهرمونه كش تقريبا you can say يعني secondary due to nutrition هرمونه كان إيش they are peptic يعني steroid أويش كا blood flow كم ويتو nutrition كم ويتو أوانش they will not be formed. There are increased level of corticosteroid and catecholamines ولا بري أتوكا قدمان adrenal لك flow isolors يعني إيش دكا it's function level هرمون كان زاد دكا hematological change man هي which is increased levels of erythropoietin nucleated RBCs. So if you remember in the second stage we had polycythemia cause كتسبو hypoxia بو يعني sometimes يعني hypoxia but you were designed to RBC كما له RBC زيادة ترزكا to compensate. In chronic fetal hypoxia in FGR may eventually lead to fetal acidemia لبري oxygen كم بيتو oxygen كم بيتو and the CO2 is increased. Okay, CO2 ده تلاقي H2O يقدر it's gonna make H2CO3 أرسنور ده يعني لكتبته بس مهم أو it has formed an acidic for us. And if you remember أو كمان هبو الله كمان هبو Arenoso, Bronchitidori and some others in the last year of high school. Anything that يعني increase أو إذا كان concentration of H يعني أول شيء CO2 كان acidic increase HCO3 كردي ليركانا increase H concentration كده acidic environment لما درس كده لبا هندي you can just say يعني simply metabolism الأيروبيك to anaerobic lactic acid dose يعني أشتغل لبا درس ذكاتا and if prolonged it can lead to the intrauterine death أول شيء ندوها الأخبار بس لكن كوزاكاني FGR أو نسمى GFR glomerular filtration rate. Okay, كوزاكان ما تقول ما fetal cause man هي maternal cause man هي placental cause man هي fetal cause كان قلت معني chromosomal line infection and structural أواننا maternal cause كان malnutrition يعني mostly يعني وتدو تدرج أشتانك أو درج يعني بكرنا مو they should stop them. و placentaش معني placenta cause كان placenta ما دو part معني part تجي uterusي يعني كماما كدرسي كده أو part كي fetus باشا reduced in uteroplacental يعني part uterus okay inadequate trophoblast invasion. إذا trophoblast invasion تيب trophoblast cell كاني placentana كأوها يعني بابلين أو wall uterus أوها invasion يعني كرديا أو a better blood supply باش ترى بس أجر بونا كم بيان أو كان penetration كان زور باش نبو blood supply كد كم تردكتوا يعني reduced fetoplacental perfusion معناه due to single umbilical artery يعني twin syndrome هي. أول شيء كوزا كاني decrease in the uteroplacental blood flow هي. استأوان maternal condition that can cause استأوان سواء كوزا كاني FGR بو. Okay أو FGR بو. بس أوان كوزا كاني diminish in the blood flow to the fetus يعني ها uteroplacental blood flow decreases أو كوزا كان اسمه أو أنا يعني you can read it. These all can cause decrease in the blood flow that it could cause growth restriction and not. For the diagnosis تمشى let's say that patient that had 30 weeks of gestational age باشا presentation كيبتيا يعني maybe she's saying my belly has not enlarged that much and fundal height أو أنا يعني أوها compared to my sister هلا أنا maybe her sister or maybe her mother is telling her that why it's small يعني أوها لون presentation كيو هبي ديتكنتو
أتدوش تتايتن لو patient كمشت accurate assessment of gestational age دبي بزانا من ريك gestational age كي تندا أو جبت accurate ما دايتن أم accurate كب LMP بدياري ناكن LMP بكارنا يعني لبري LMP كا لا أنا يعني inaccurate patient that does not tell you the exact or maybe they did not remember يعني you forget to count it يعني إن بتواني بريكي أو هناك count هناك يعني يعني maybe irregular cycle دايبتن patient تكلبر هندي you do not depend on it تصدق اللي زادني ultrasound ذاك دايبتن أو most of the patients ultrasound يعني هي ultrasound first trimester أو ultrasound بكار دينا متاوكو accurate gestational age كان بدس كويتن أو بدس مكد let's say again يعني تاو confirm بولا جر patient تكي أو 30 weeks gestational age ليرا the recognition of fetal smallness دوباره ليرا ultrasound كي بيشيم هي بيشتر اوكي بيشتر اوكي وتس بيشتركه والحاصل يعني ميم ultrasound كي بيشتر مهم before و ultrasound كي ناوم هي new اسا ديكرم باشا اسا ديكرم اما الالتراساوند السكن اما measurement كان دكين هاو measurement أنا أنا biparietal diameter و head circumference وأنا دكين حتى بزاني gestational age كيتي أتولير كأنا به boy way أو يكي كم تكتر دزاني gestational age كيتي عنده بون قلت من 30 weeks gestational age أولير كأنا دوباره دي كم أولير كأنا finding كان measurement كان بهم ضلن أو finding أنا baby بون منا لا أنا بدي 30 weeks أو أجل 30 weeks وطوع هي مشكلتنا لا أنا شبلتن إي والله أو finding أنا إي بيبي تشيكات جماعتي radiologist يعني وأنا جماعتي ultrasound they know better الرقم مشتكن بنا بلتن والله إي بيبي تشيك normal most of the babies ل 26 gestational age أو size يعني هذاك أو بباش كتير يعني تقريبا بابلين 10 weeks behind ده يعني أو حسابي ده كان باشا بهندي راح حسابي ده كان as a compare إذا كانوا each 4 weeks around 4 weeks دكتورة قلتي 4 week كباشترة interval كي 4 week بي هادو باردي كانوا تاوكو بزان change كده هون نبون promotion أودو هادينو سري هذا الهيدم أولير كانش تقريبا says the same diagnosis قلت من accurate gestational age ديوتن أو the early ديكي early كا before 13 weeks باشا لير كان ديكي ويان عفوا أجر patient تكل بيريتو يان بون من وقت بردسنا ويان any cause هبوته تاني وقتي ل 13 weeks to the 20 weeks بيكي باشا بس وقتي you depend on biparietal diameter head circumference كان أو دكتور وتراشي كانوا دو recognition of fetal smallness دكي أني وش أنا جين compare كباس ماكر when a diagnosis of SGA has been made the next step is to clarify whether the baby is normal and simply constitutionally small or whether it's FGR or basically what does it say ما قلت man we have SGA right SGA could be normal okay or it could be pathological which is FGR أو أما بالألتراساوند زانيم comparison كرد ألتراساوند كان زانيم هو SGA small for يعني baby كان smaller compared to the others so just compared to the other babies in the same gestational age so يعني أو تقول ما SGA normal يعني pathological كpathological ده بتم further investigation كمان بس بالألتراساوند رانا وستم بتم further investigation ده كم which is Doppler باشا which is Doppler ultrasound باشا أو دكتور قلتي هيتنيا بخش يصير هذا further investigation كان أوانا نباشا بس بأوش باسكين عزتي مسروي is patient at low risk for FGR low risk هي yes risk كي low أجر no يعني risk يا باشا وصير low risk yes no يعني high risk يا باشا low risk بو أتو examination تشي خود دكي فندل هاي دكي دبي وي compare دكي to the gestational age بسين تواوا بو أو تواوا رو prenatal care كي بردوام دكي احتيادي أجر حسد كرن abnormal ultrasound دكي لبو دكم باش ultrasound دكي لبو دكم وهانا measurement دكم normal بو again anti prenatal care و abnormal بو اسمها further investigation تاخد مني اسمه
ئەگەر ریسکی بوو لۆ ریسکی نەبوو های ریسکی هەبوو ئەوە دەم ئەلتراساوندێکی لە بۆ دەکەم ئەو ئەلتراساوندەکە ینی depends on the level of the risk of the FGR بزان نتام یەک جار بیکەم نتوانم دوو جار بیکەم کەەوە ینی مودەکەی نووسرایە when to do it یان ئەگە بزانم high risk here the patient has high risk I will do it from the 28 weeks and repeat it every 4 weeks يعني يعني 4 هفته ل 28 week I will start doing ultrasound then after يعني بونم ناو ل 28 کرد دوایە لە 32 دقیقە دوایە لە 36 دقیقە يعني ئەو هەبەی نابین 4 هەفتە you will do it يعني تقريبا مانگەک ئەوها باشتر دووبارە دەیکەوە ئەو جە نورمال بوو خێر على خێر abnormaliش بوو دەچینەکەن further investigation ئەکەن further investigation ئەکەن یەکەم alignment ultrasound of umbilical artery دەکەن okay Doppler ultrasound لەوە دەکەن 2 weekly intervals والله وين نازم I do not remember يعني بصوتي performed at no less than 2 weekly intervals دیارە ئەوانشی لەوە دەکەی yeah exactly ئەوانشی لەوە دەکەم یۆنیک فلوید و blood flow شتی کەم بوویتەوە لەبەر هەندێک ئەوانش دیارە intervalەکەی 2 weekە دوای umbilical Doppler ultrasound لەوە دەکەی یان dynamic test لەوە دەکەی which is Doppler ultrasound for the umbilical artery the Doppler ultrasound of the umbilical artery is the main one هەمێستا گوتمان ductus venosusیشمان هەیە بەس umbilicalەکە يعني we depend on it mostly ئەگەر umbilicalت هەبوو دەکرێت دوای پاشان دەکتەس ڤینۆسەسیشت هەبیتن پرۆبلەمەکە بستەوین دەریش بەس ناتوانانی یەکسەر لە دەکتەس ڤینۆسەسی ئەوە بکەین وەچی سنتنل لیف نۆد ئەوانەیە یعنی یەکەم لیف نۆد ئەوە بوو ئەفێکتد بوو دەکرێەوە کایندی کەشە بن ئەفێکتد بوون بەس یەکەم سا بۆ کایندی کەش ساغنایەوەشان دەسێن ئەوجا ئەو دیتێڵانە دەمەکسە لەسەر ڕسمەکەی باز دەکەم باشە بەس مهم بزانین further investigationەکانمان surveillance of the FGR fetus serial biometry and chorionic fluid volume ئەوەی دەکەی لەگەڵ dynamic تێستەکەی کە Doppler ultrasound لەگەڵ fetal CTG کۆشانە for fetal well-being assessment باشە ئەزبینە سەر ڕسمەکەی ئێستا ئەوە normal wavy ئەوەیە umbilicus arteria ئەوە لێرکانە we depend on the diastolic flow كان أنا normal يعني كnormal يعني طاب blood flow باشا perfusion is good أولا normally أجا abnormal هبو أو أي diagnose FGR diagnose كر بس ك FGR diagnose كر ذي بزانم تي لبوب كم يعني نتك FGR already treatment هنا بس ذي بزام يعني لابد delivery ك abnormal بو tells you when to deliver the baby باشا أجر abnormal بو باشا Okay, that depends. Delivery of the baby depends on the time. أجر before 34 week بو أجر after before 34 week بو باشا بس كم زبابم أنا شرحكم أول اللي كان الدكتورة قلت أنا absent diastolic flow أنا absent diastolic flow لين رجعت مش أورس ماكين reverse بو إكسر لها كتها تجر خطكي أو أنا reverse يعني كreverse بو أو يعني very severe condition يعني baby is compromised باشا أو بابلين absent diastolic deed استاتو دبي you should decide on the patient reverse ده يعني mostly death يعني والله أعلم بس هرد زيادة death نبهند يعني زور هناك بس أجر absent بو دي دوش تتهيا يعني وتا to decide for the time of the delivery تبزين delivery بكي يعني نكي ونيا تقع علاج دنيا لبو أو patient دي تذكي يعني وتا 34 weeks أقل 34 weeks زياتر بو قلم شحن لما أوكي أقل 34 weeks زياتر بو يعني بيشنتك في تاسك عفوا وخريكي أو ديبيتن خريكة ديبيتن بيبيك ولا إيش ناكل اوكي مهم اگر ل 34 ويكي في تاسك ل 34 ويكي زياتر بو باش تريد ديليفري بكي لبرت لبر اسيدوسس لبر انفيرمنتك زور اسيدوسس بو زور خراب لبوي اگر كم تر بو ل 34 ويكس يعني very immature baby ام تستكم لير كان chance اجت كي ددمه درم زانم باش كم او باش chance اجت كي ددمه دلم زانم اگر توزق maturity كم باشكا outcome كم affect ناكا دكتورة قوتي يعني استفادەکی ئەو هەی نییە برم ئاوتکەمەکی باشم داتێ و شتێک بها ئەوها وەچی تریتمنت و ئەوانە بەکاری بینم
بس تدا كم يكتوز ماتشوريتي كيبزا محاولة دا كم باشتر بيتن أو فولو أبي دا كم أقل ليم قرا فولو أبي دا كم أقل ريفرس بو أو خلاص يعني تسلا أو كده شويو خلاص أجا قوتي باي ذا واي قوتي وبسياركي أوسكي قوتي ستيشنكي أوسكي أو بو زور بيطلق الناخن ولا بري لثيوري باس كرابونك لا براكتيكال أنا أوان دكتس فينوسسا أو تعمل كان نورمال اللي كان ريفيرسد يعني compromised أو severe وخلاص. treatment and prognosis good man treatment man نية بس prevention ماني prevention نكش بأسبرين أو سيربازا كنا باندي أو خالج دارة اللي ذكرهم بس أوبزان is not effective in the treatment of established cases يعني كيسة كدياغنوز كراب FGR أتو ناتاني أسبرين يبدي لبري أسبرين علاجي تو ناكا علاج توسيا بس بونبنا contributing factor كان smoking والكحول أنا زيادة هنا كم كيلو خلاص يعني اشتكي effect تجي وهاتنيم هم when growth restriction is severe and the fetus is too immature to be delivered safely أو يعني تقريبا نفس الشيء قلت ما too immature يعني less than 34 weeks ليدا قرن توزق mature تربيتا بس هالي كان جلتن this practice is limited لبروي the outcome is mostly the same. The aim of these interventions is to gain as much maturity as possible before delivering the fetus, thereby reducing the morbidity. But to morbidity محاولة دكي كميكيو. Again, هر same risk factor أنا هيش دكي أو هاني وشغل من treatment نية. بس reducing morbidity كي دكيو, which is good man again يعني on the book ترى تأثيرين timing the delivery in such a way that maximizes gestation without risking the baby dying in the utero demands intensive fetal surveillance أو أجر بريار الدا يعني زياتر بيها اللي يبونه من أو كبيبي كريشي ترمي خوي كردبو أتو بريار الدا زياتر بيها اللي دبي زور يعني أجر لي intensive fetal surveillance لبرت قدمان due to acidity of the environment خرابتر بلانه لبوتلو يا أجر كرديشت دبي زور بحذر بي. Prognosis when FGR is related to a congenital infection chromosomal abnormality, subsequent development of the child will be determined by the precise abnormality. يعني هي abnormality كتلتسي وgender وكوكونيا أود يعني growth كتو development baby كتلبو دياري تكباشا بتستمني according to the abnormality. Abnormality كزورة كما كوكونيا among babies with FGR secondary to uteroplacental insufficiency أجر بيوترو يعني cause FGR uteroplacental insufficiency بو some babies will suffer morbidity or mortality as a result of prematurity mostly morbidity و mortality يعني بس أجر survivor شابو survivor كان أو هانينا يعني وشي normal fetus يعني لانه يعني incidence مان هيك عندك problem يعني هي وعندك مشكلة يعني هي وجن بيبيكي normal نينا و يعني during after delivery when feeding is established سي عندها بيتن catch up growth يعني بيتن يعني sudden increase لبرت لبريك حتى لنا uterus يبوا أو ينبوا يعني blood flow كم بوا nutritional supply أو هاني كم بوا لبر عندها كلير أنا كفود و lactation يعني أو هانا قراوة catch up growth يتبيتن. FGR carries an increased risk of intrapartum asphyxia and stillbirth يعني risky during labor risky asphyxia و stillbirth من هي هالي كان جو دكتور قلتي contraction بري contraction هي during labor contraction decreases perfusion further يعني زيادة perfusion دكي كم تردك contraction بو plus supply كي كم تردك تقول risky asphyxia و stillbirth هي أو I think شتكي mention بالضبط بس I'm not sure بس يعني she mentioned something about doing cesarean section هرتن أوش قوتي باش نية أوها بس يعني better than normal birth لو باشترا C-section كيبكي أوكي أنت بصحيح تسمان ما بو بتنتاوي كين أوين أوكي a woman with risk factors of FGR how do we do early detection to prevent it stacking يعني انتو patient اكيد هي لو انا لبو screening قاعد يبون مننا she had a sister with the same condition or maybe a previous baby with the same condition بس استش pregnant بس يعني اكيد نية it's not diagnosed يعني نازا نهيتي دايبيان نايبي بس يعني that certain she's worried that's why she came so you do it's like kind of like screening باش يعني هم لبو risk factor و detection وهم like screening ده دايما كاربيني تي لبو دكم
umbilical artery لە بۆ ناکەم دوپلەر ultrasound of the umbilical artery لە ناکەم ductus venosus لە بۆ ناکەم CTG ئەوانە لە بۆ ناکەم چی لە بۆ دەکەم ئەمە یەکجار ئەو ئارتری منشن دەکەین ئەوش بەس لێرانە باشە uterine artery یعنی uterine artery بەکاردێن for the detection باشە یعنی هێشتا diagnoseم نەکردی ئەگەر diagnose کرابێت و نایکەی پێویست پێ نییە بەس لە بۆ ئەگەر لە بۆ دیتێکشنی بی کە دەمانەوێت دیتێکتی بکەین بزانین ئەو پێشنتە لە فیوچر ریسکی FGR دەبێتن یان ریسکی پریکلامسیا دەبێتن ئەمە دوپلەر ئەلتراساوند دەکەن for the uterine artery at the 20th week of gestational age ئەودا ئەگەر کردێت change هەبوو in the uterine artery changeەکە چیە یعنی ئەها گوتمان دیار لە دیار دەکە decrease flow هەیە ئەگەر resistance زۆر بوو دەبێت decrease blood flow دەبێتن یعنی you will suspect diagnose نیە باشە you will suspect that you may have FGR or preeclampsia in the future باشە so ئەوە detected کرد کە لە futureانە ڕوودا ئەوجا لێران دەتانی preventionی خۆت بکەی ئەمە گوتمان عیلاجمان نییە بەس preventionمان هەیە preventionەکە چیە ئەسپرینی دەدەم دکتۆرەوەتتان low molecular weightیش لەگەر بدەیت low molecular weight هیپەرین بەس گوتی زیاتر دەکتامان فۆکەس ئێستا ئەسپرینی کردیم so ئەسپرینی دەدەیە باشە so the only indication of uterine artery Doppler is for early detection بس لو early detection early detection هم preeclampsia وهم FGR but it's not for the assessment of the fetal well-being at all fetal well-being IDCTG ببيديكي بس لبو وين اوان بس for detection باشا و first line اگر لبو diagnose should be قد من umbilical artery يكم داره باشا لبو لدوبلر ultrasound او يعني پیش ductus venosus يعني او كاني ديك اوكي I think توابو thank you